El 19 de febrero de 1945, a las 9 de la mañana, un joven cabo de 23 años se agachaba tras una pequeña depresión en la arena volcánica negra de Iwo Jima. En sus manos sostenía un arma que 3 meses antes su sargento había llamado una idea estúpida. Su nombre era Tony Stein. Hasta ese momento había sobrevivido a 6 misiones de combate. 0 bajas confirmadas con armas convencionales. Frente a él se extendía una pesadilla. Los japoneses habían convertido esa isla de 8 millas cuadradas en una fortaleza subterránea con 11 millas de túneles interconectados. 17,000 defensores y campos de fuego cruzados que transformaban la playa en un matadero. Lo que nadie sabía era que en las próximas horas, ese muchacho de Ohio iba a reescribir las reglas del combate de infantería, y lo haría descalzo. Stein formaba parte de la campaña a primer batallón 28 o Regimiento de Marines. Su unidad estaba entre las primeras en estable sur posiciones más allá de la playa. Pero el avance se había detenido casi de inmediato. Las ametralladoras japonesas disparaban desde bunkers camuflados que eran invisibles hasta el momento en que abrían fuego. Los morteros levían desde posiciones desconocidas. Para media mañana, la quinta División de Marines ya había perdido 43 hombres, cuerpos de Marines yacían redorcidos en la ceniza volcánica. Las ametralladoras Browning M1919 que levaban los estadounidenses eran efectivas, pero pesaban 31 libras sin munición y disparaban 400 balas por minuto, excelentes para defender una posición. Terribles para atacar, cuando una unidad intentaba avanzar, las tripulaciones de ametralladoras se quedaban atrás. Tenían que montar el arma, disparar, desmontarla, cargarla y volver a correr. Para cuando alcanzaban a la infantería, el impulso del ataque ya se había perdido. Tony Stein había visto este problema meses antes. En noviembre de 1944, durante los entrenamientos en el campamento Tarawa, en Hawaii, observaba cómo los equipos de ametralladora no podían seguir el ritmo de los pelotones de rifles. Y ali fue donde nació una idea. Stein no era un marine cualquiera. Había nacido en Dayton, Ohio, hijo de inmigrantes judíos austriacos que habían huido del antisemitismo en Europa del Este. De adolescente trabajó en un torno en Patterson Field, luego como matricero en de los products, entendía las máquinas, sabía lo que podían hacer y lo que no. Cuando se unió a los paramarines en septiembre de 1942, esa mente mecánica viajó con él a Bougainville. Ali mató a 5 francotiradores japoneses en un solo día. Pero lo que realmente llamó la atención del sargento Mel Grevich fue su habilidad para modificar equipos. Grevich había estado experimentando con algo inusual durante la campaña de Bougainville en 1943. Había rescatado una ametralladora de avión AN-M2 de un bombardero en Picado Douglas SBD Dauntless Estrelado. La AN-M2 estaba diseñada para combate aéreo. Pesaba solo 21 libras. 10 libras menos que la M1919. Más importante aún, podía disparar entre 1,200 y 1,500 balas por minuto, 3 veces más rápido que cualquier ametralladora de infantería, pero aquí vino el problema. La AN-M2 tenía empuñaduras de pala diseñadas para monturas de avión, sin culata, sin miras, sin forma de que un marine pudiera cargarla y dispararla con precisión mientras avanzaba. En noviembre de 1944, cuando Grevich se acercó a Stein, los paramarines acababan de disolverse. Ambos hombres habían sido resignados a los 28 Marines, quinta división. Se estaban preparando para una operación que los oficiales no querían nombrar todavía, pero todos sabían que sería sangrienta. Grevich le mostró la AN-M2 a Stein. Stein via potencial. Trabajaron de noche en un cobertizo de mantenimiento. Stein cortó la culata de un rifle M1 Garand, vaciándola para aceptar el tubo amortiguador de la ametralladora. Fabricó un mecanismo de disparo con solenoid usando restos de lámina de metal. Grevich soldó un bipod de fusil automático Browning al frente,
añadiron mayores traseras de bar para punter. El resultado era tosco, pesaba 25 libras, se alimentaba con una caja de 100 balas que podía vaciar en 5 segundos de fuego continuo. La Lamarin, la Aguillon, Stein construyó 6 de ellas. Una para cada uno de los 3 pelotons de rifles de la campaña y una para la sección de demolición, una para Grevich y una para el mismo. La reacción de los otros marines fue mixta. Algunos la llamaron brillante, otros dijeron que era una trampa mortal. Un sargento miró el arma improvisada y dijo que se escaparía al primer disparo. Otro afirmó que el cañón delgado se derretiría después de 2 cargadores. Un comandante de pelotón del segundo batallón dijo que solo un idiota llevaría un arma de avión a un combate de infantería. Pero cuando Stein la probó en el campo de tiro, vaciando una caja completa en un objetivo a 200 yardas en menos de 6 segundos, los escépticos se calaron. Los comandantes de campaña la aprobaron. El batallón la aprobó, la Aguillon iba la guerra. Ahora en la playa de Iwo Jima, Stein apretó el agar del arma. El cañón de la Aguillon ya estaba caliente. A su alrededor, marines morían porque no podían localizar las posiciones japonesas ocultas. El procedimiento estándar era llamar a tanques o fuego naval. Pero los tanques estaban atascados en la ceniza volcánica blanda, y los proyectiles navales no podían golpear lo que no podían ver. Stein tomó una decisión, se puso de pie, completamente erguido. En medio de una playa donde las ametralladoras japonesas tenían campos de fuego cruzados, el cabo Tony Stein se expuso deliberadamente para atraer la atención enemiga. Necesitaba que revelaran sus posiciones, necesitaba ver los fogonazos de los disparos, las balas pasaron silbando junto a su cabeza, rondas de mortero detonaron en la ceniza cercana. Y entonces Stein lo vaya, un bunker a 75 yardas al noroeste, camuflado con roca volcánica y arena. El cañón de una ametralladora pesada tipo 92, sobresalía apenas unas pulgadas. Stein bajó la Aguillon, apuntó y apretó el gatillo de solenoid. El arma rugió a 1,200 balas por minuto. El bunker se desintegró bajo el torrent de proyectiles calibre .30. 1,200 balas por minuto martelaron la roca volcánica y los sacos de arena. La tipo 92 guardó silencio. Stein cambió su puntería a un segundo bunker a 40 yardas a la izquierda. Otra ráfaga. 5 segundos de fuego continuo. El equipo de ametralladora japonesa adentro dejó de disparar. A su alrededor, los marines comenzaron a moverse. Pero entonces la Aguillon se sintió libre en sus manos. La caja de municiones estaba vacía, sin balas consumidas en menos de 10 segundos de tiempo real de disparo. Stein miró hacia la playa. 200 yardas, el punto de reabastecimiento de municiones estaba cerca de la línea de agua, donde las lanchas de desembarco seguían descargando suministros bajo fuego de mortero esporádico. Tendría que cruzar terreno abierto completamente expuesto. Comenzó a correr. La arena volcánica hachacada paso difícil. No era como arena normal. La ceniza era suelta en terrazas y sedia bajo los pies. Los marines la llamaban correr sobre rodamientos de bolices. Las botas de Stein se hundían 3 pulgadas con cada zancada. A mitad de camino hacia la playa, pasó junto a un marine herido. Soldado de primer clase del segundo pelotón, herida de metralla en la pierna izquierda. El hombre estaba consciente pero no podía caminar. Stein lo agarró, lo cargó sobre su hombro y siguió corriendo. El marine pesaba 160 libras, la Aguillon pesaba 25. Su mochila de combate agregaba otros 30. Estaba cargando más de 215 libras a través de ceniza volcánica mientras los morteros japoneses cubrían la playa. Alcanzó el punto de suministro a las 09:45. Los médicos tomaron al marine herido. Stein agarró 4 cajas de municiones, cada una con 100 balas enlazadas calibre .30. Medio 2 cajas en su mochila, llevó una en cada mano y regresó hacia la posición de su pelotón. El viaje de regreso tomó 3 minutos.
Los francatores japoneses habían comenzado a apuntar a los marines que se movían entre la playa y las posiciones avanzadas. Las balas levantaban ceniza negra alrededor de las botas de Stein. Una ronda de mortero detonó 30 yardas a su derecha, lanzando roca volcánica y metralla. No se detuvo. Cuando llegó a la posición de la compañía su sargento de pelotón señaló un tercer bunker. Esta era más grande, hormigón reforzado con una ametralladora ligra tipo 96 cubriendo el acceso al aeródromo. Dos asaltos previos habían fallado. 4 marines yacían muertos frente a él. Stein cargó una caja fresca de municiones en la Iwo verificó la alimentación de la cinta. El arma ya estaba caliente del combate interior, pero el cañón delgado de avión podía aguantar más. Se puso de pie y avanzó solo hacia el bunker. La tipo 96 abrió fuego inmediatamente. Las balas pasaron zambando junto a su cabeza y pecho. Siguió caminando hacia delante, la Iwo al hombro. A 50 yardas abrió fuego. La velocidad de disparo del arma era tan alta que el artillero japonés no pudo ajustar su puntería lo suficientemente rápido. Las balas de Stein encontraron la abertura de tiro. El arma enemiga guardó silencio. Cargó los últimos 20 metros y lanzó una granada a través de la abertura. La explosión mató a los 3 tripulantes adentro, y hizo fue solo el primer viaje. Para las 10:30, Stein había hecho 4 viajes a la playa y de regreso. Cada vez había levado un marine herido a seguridad, cada vez había regresado con municiones. Su pelotón había avanzado 200 yardas tierra adentro, habían destruido 7 posiciones enemigas. Stein había matado personalmente al menos 15 soldados japoneses, pero la Iwo estaba sufriendo. El cañón estaba descolorido por el calor. El gatillo de solenoid comenzaba a atascarse. Y las botas de Stein se estaban desintegrando por la ceniza volcánica y la cara constante. Miró sus pies, las suelas casi habían desaparecido. El cuero estaba agrietado y rasgado. Correr con ellas se estaba volviendo doloroso. Cada paso enviaba dolores agudos a través de sus arcos. Stein tomó una decisión. Se desató las botas y las pateó, descalzo en ceniza volcánica. La decisión parecía una locura, pero Stein entendía las matemáticas. Cada segundo contaba. Sus botas agregaban fricción y lo ralentizaban. La ceniza era abrasiva, pero no insoportablemente caliente en las áreas sombreadas. Podía correr más rápido sin ellas. También se quitó el casco. El acero M1 pesaba 2.5 libras. No mucho, pero combinado con las botas, estaba eliminando casi 5 libras de equipo. 5 libras que le permitirían moverse más rápido entre la playa y su pelotón. Su quinto viaje a la playa tomó 2 minutos y 40 segundos. Descalzo, podía realmente ganar tracción en la arena volcánica suelta. Sus pies se hundían en la ceniza, pero sin las suelas rígidas de las botas, podía sentir el terreno y ajustar su zancada. Era doloroso. La ceniza era gruesa, como correr sobre vidrio roto. Pero era más rápido. Para las 12:30, Stein había hecho 8 viajes a la playa, otro marine herido, otra carga de municiones. Para entonces, otros marines habían comenzado a notar al cabo descalzo, haciendo carreras repetidas bajo fuego. Algunos pensaban que estaba loco. Otros pensaban que era el hombre más valiente en Iwo Jima. Stein no pensaba en Valencia, pensaba en matemáticas. Su pelotón necesitaba municiones. Los hombres heridos necesitaban evacuación. Era más rápido sin botas. La Iwo le daba la potencia de fuego para suprimir posiciones mientras se movía. Todo lo demás era solo ejecución. Pero en su octavo viaje de regreso, algo cambió. Un francotirador japonés se había movido a una posición con vista a la ruta de suministro. Mientras Stein corría de regreso hacia la campaña con 4 cajas de municiones, una bala pasó silbando junto a su cabeza. Cerca, tal vez 6 pulgadas, se dejó caer sobre la ceniza volcánica. La Iwo aterrizó a su lado. Por primera vez ese día, Tony Stein estaba inmovilizado. El francotirador era bueno. Stein no podía ver la posición,
Piero el angulo del disparo la decía que estaba en algún lugar de la cresta 200 yardas al este, probablemente en un agujero araña o detrás de roca volcánica. Otra ronda pasó zambando sobre su cabeza. El francotirador estaba disparando a don Stein había estado, no donde estaba. Eso significaba que el tirador no había adquirido su ubicación exacta. Stein tal vez tenía 10 segundos antes de que el francotirador ajustara. Rodo hacia la izquierda, agarró la aguillón y se puso a correr. No hacia su pelotón, hacia el francotirador. Las matemáticas eran simples. Correr perpendicular a la línea de visión del francotirador lo convertiría en un objetivo más difícil que correr hacia otro lado. Y si podía cerrar la distancia, la velocidad de fuego de la aguillón abrumaría un rifle de cerrojo. 3 disparos más, todos fallaron. Stein estaba corriendo ahora, descalzo a través de la ceniza volcánica, la aguillón en sus manos, cajas de munitions rebotando en su mochila. A 150 yardas, vaya movimiento. Una figura en un agujero araña parcialmente oculto por roca volcánica. Stein cayó de rodillas y abrió fuego, la aguillón rugió. 1200 balas por minuto destrozaron la roca y el terreno circundante. La posición del francotirador se desintegró. Cuando la caja de munitions se vació, no hubo fuego de respuesta. Stein recargó y se acercó la posición con cuidado. El francotirador estaba muerto. El rifle tipo 97 yacía a su lado. Stein tomó la mira telescópica del rifle y continuó hacia la campaña A. Cuando llegó a su pelotón a las 13:00 horas, la situación se había deteriorado. La campaña había sido inmovilizada por un complejo de fortificaciones que incluía al menos 8 bunkers dispuestos en semicírculo, campos de fuego entrelazados. Cualquier marine que se pusiera de pie era inmediatamente atacado por múltiples posiciones. La campaña había sufrido 12 bajas en los últimos 20 minutos tratando de avanzar. Stein se movió a la posición más adelantada y evaluó la situación. Los 8 bunkers formaban un arco a unos 100 metros adelante. Los soldados japoneses también se movían a través de trincheras que conectaban las posiciones. No era solo defensa estática, era un sistema coordinado. La ventaja de la aguillón era el volumen de fuego. Stein calculó que si podía suprimir múltiples posiciones simultáneamente, los fusileros podrían avanzar bajo esa supresión. Pero requeriría exponerse de nuevo. Se puso de pie y abrió fuego contra el bunker más a la izquierda. Ráfaga de 5 segundos, sin balas, la posición guardó silencio. Cambio de puntería al siguiente bunker, otra ráfaga, silencio. Estaba trabajando metódicamente a través del arco, suprimiendo cada posición en secuencia. Los soldados japoneses en las trincheras comenzaron a disparar. Rifles tipo 99, ametralladoras ligras tipo 96. Las balas levantaban ceniza alrededor de sus pies. Una bala golpeó el cañón de la aguillón con un sonido metálico. El arma siguió disparando. Stein vació su caja de munitions y se dejó caer para recargar. Mientras recargaba, los fusileros de la campaña avanzaron 50 yardas. Cuando Stein se puso de pie y reanudó el fuego, avanzaron otras 50 yardas. La coordinación era instintiva. Sin órdenes necesarias, los marines entendían que cuando la aguillón estaba disparando, podían moverse. Para las 13:30, la campaña había atravesado el arco defensivo. 5 de los 8 bunkers estaban destruidos. Los otros 3 fueron abandonados. 17 soldados japoneses confirmados muertos. La campaña había perdido 3 marines más. Pero el avance continuó. La aguillón de Stein ahora estaba críticamente dañada. El cañón estaba ligeramente doblado por el impacto de bala. El bipod se había roto por completo. La culata Garand estaba carbonizada de negro, pero aún disparaba. A las 13:45, durante el asalto al sexto bunker, sucedió algo que Stein había entrenado para enfrentar pero esperaba que nunca ocurriera. Estaba disparando una ráfaga sostenida cuando una ametralladora tipo 96 japonesa anotó un impacto directo en la aguillón.
el impacto fue violento. El arma fue arrancada de las manos de Stein y lanzada 6 pies hacia atrás en la ceniza volcánica. Stein se lanzó a cubierto detrás de una cresta baja de roca, ahora estaba desarmado. La aguillon yacha en terreno abierto entre su posición y el bunker enemigo activo. Los soldados japoneses habían visto que el arma, sabían que estaba desarmado. Estaban esperando que intentara recuperarla. Stein miró el arma tirada en la ceniza, el cañón humiba, se preparó para correr al descubierto y recuperarla, corrió hacia el descubierto. La ametralladora japonesa abrió fuego inmediatamente. Las balas pasaron silbando junto a su cabeza y torso. Stein corrió en zigzag, haciéndose un objetivo más difícil. 3 segundos para alcanzar la aguillon. La agarró, rodó detrás de otra cresta y revisó el arma. La alimentación de la cinta estaba atascada. Una bala había golpeado el mecanismo de alimentación y doblado los rieles guía. Stein sacó la cinta dañada, despejó el atasco con sus dedos y cargó una caja fresca de municiones. El arma alimentó correctamente, probó con una ráfaga de 3 balas, funcionó. Se puso de pie y vació toda la caja en el bunker que había disparado la aguillon de sus manos. Sin balas en 7 segundos, la posición fue obliterada. La tipo 96 que casi lo mata guardó silencio permanentemente. Para las 14:00 horas, la compañía había avanzado 400 yardas desde la playa. Habían destruido 23 posiciones enemigas. Stein había contabilizado personalmente al menos 12 de ellas. Sus carreras descalzas a la playa habían salvado a 9 marines heridos que habrían muerto en la playa. Su fuego de supresión había permitido que la compañía avanzara cuando otras unidades estaban inmovilizadas. Su ingenio mecánico le había dado al cuerpo de marines un arma que durante un día cambió la ecuación táctica, pero la condición del arma era crítica. El cañón ahora estaba visiblemente doblado. La velocidad de disparo había disminuido a tal vez 900 balas por minuto. El gatillo de solno disparaba en ráfagas de 3 a 5 balas, incluso cuando Stein corría fuego continuo. Y la culata de madera estaba tan carbonizada que comenzaba a desmoronarse. A las 14:30, durante un asalto a un sistema de trincheras fortificado, la aguillon fue golpeada de nuevo. Esta vez, una bala de rifle tipo 99 golpeó el receptor. El impacto derribó el arma de las manos de Stein por segunda vez. Aterrizó 10 pies lejos en un cráter de proyectil. Stein ahora estaba completamente expuesto, sin cobertura, sin arma. Los soldados japoneses en la trinchera le disparaban con rifles y granadas. Podía ver al menos 6 combatientes enemigos. Corrió hacia la aguillon, una granada explodó 5 yardas detrás de él, lanzando ceniza volcánica y metralla. Fragmentos golpearon su pierna izquierda y espalda, heridas pequeñas. Dolorosas pero no incapacitantes, agarró la aguillon y se lanzó al cráter. El receptor tenía una musca profunda donde la bala había golpeado. Stein accionó la acción manualmente. Estaba rígida pero funcional. Cargó una cinta fresca, apuntó a la trinchera y disparó. La aguillon funcionó, apenas. La velocidad de disparo había bajado a tal vez 600 balas por minuto. La mitad de su capacidad original. Pero 600 balas por minuto seguía, siendo más rápido que cualquier otra cosa en el campo de batalla. Stein suprimió la trinchera mientras los fusileros avanzaban con granadas. La posición fue despejada, 6 soldados japoneses muertos. El avance de la campaña continuó. Para las 15:00 horas, Stein había hecho 8 viajes a la playa y de regreso. Había disparado más de 2,000 balas. Había llevado marines heridos en cada viaje de regreso. Sus pies estaban sangrando por correr descalzo a través de ceniza volcánica. Su uniforme estaba empapado de sudor y la sangre de hombres heridos que había cargado, y la aguillon apenas funcionaba. Pero la compañía había alcanzado su objetivo. Estaban en la base del monte Suribachi.
A las 17:00 horas, el pelotón de Stein recibió órdenes de establecer un perímetro defensivo y mantener su posición durante la noche. El exaltó a Suribachi comenzaría la mañana siguiente. Por primera vez, Stein tuvo tiempo para evaluar su propia condición. Sus pies estaban destrozados y sangrando. Tenía fragmentos de metralla en su pantorrilla izquierda y espalda baja. Heridas menores pero necesitarían tratamiento. Sus manos tenían ampollas por cargar la aguillón caliente, y estaba exhausto. Había estado en combate continuo durante 8 horas. Había corrido aproximadamente 3 millas en total a través de esos 8 viajes a la playa, cargando hombres heridos, cargando munitions, bajo fuego, descalzo. Esa noche, mientras Stein intentaba dormir en su agujero de combate, infiltrados japoneses comenzaron a sondear el perímetro de la campaña y Stein agarró la aguillón. A pesar de su daño, aún tenía una ventaja, volumen de fuego. Cuando un soldado japonés apareció a 30 yardas de su posición, Stein disparó una ráfaga. El arma funcionó, el infiltrado murió. Al amanecer del 20 de febrero, Stein había estado despierto durante 22 horas consecutivas. El exalto al monte Suribachi comenzó a las 08:00. La campaña junto con el resto de los 28 marines comenzaron el ascenso por las laderas volcánicas. El terreno era brutal, ceniza suelta, sin vegetación. Crestas expuestas donde observadores japoneses podían ver cada movimiento. El enemigo había fortificado la montaña con más de 60 bunkers, casamadas y posiciones de cubas. A las 09:30, la campaña encontró un complejo de bunkers reforzado a mitad de la ladera sur, 4 bunkers de hormigón conectados por trincheras, múltiples posiciones de ametralladoras. Equipos de mortero disparando desde pozos ocultos. El avance de los 28 marines se detuvo. Stein avanzó con la aguillón, identificó el bunker principal y abrió fuego. El cañón dañado significaba que la precisión del arma había disminuido, pero a corta distancia, el volumen de fuego no importaba. Suprimió la posición al tiempo suficiente para que los equipos de demolición avanzaran con cargas explosivas. El bunker fue destruido. La campaña avanzó otras 50 yardas. A las 10:15 la suerte de Stein cambió. Una granada japonesa cayó a 3 pies de su posición. La valla intentó moverse. La granada detonó antes de que pudiera alejarse. Metralla golpeó su brazo derecho, pierna derecha y torso. Múltiples heridas, ninguna inmediatamente fatal, pero estaba sangrando profusamente. Los médicos lo alcanzaron en minutos. Vendaron las heridas y llamaron para evacuación. Stein se negó. Su pelotón no estaba en combate. La aguillón no era necesaria. Continuó luchando. Durante las siguientes 2 horas, Stein proporcionó apoyo de fuego mientras sangraba a través de sus vendajes. Pero para las 12:30, las heridas de Stein habían empeorado. Había perdido sangre significativa, se estaba muriendo, su visión se estrechaba. Los médicos le dijeron que necesitaba evacuación inmediata o moriría en la montaña. Esta vez Stein no discutió. Entregó la aguillón a otro marine, en su escuadrón y permitió que los médicos lo llevaran montaña, abajo hacia la playa. Desde allí fue cargado en una lancha de desembarco y transportado a un barco hospital anclado en alta mar. El 23 de febrero, a las 10:20 de la mañana, una patrulla de la campaña y alcanzó la cumbre del monte Suribachi. Levantaron una pequeña bandera estadounidense. El fotógrafo Joe Rosenthal capturó el momento. Más tarde esa tarde, se levantó una bandera más grande. Rosenthal también fotografió hizo. La imagen se convirtió en la fotografía más icónica de la Guerra del Pacífico. Stein no estuvo presente para el izamiento de la bandera. Estaba en el barco hospital recibiendo tratamiento por sus heridas. Los médicos le quitaron metralla del brazo, pierna y torso. Lo trataron por pérdida de sangre y infección. Le dijeron que sería enviado a un hospital en Hawaii o posiblemente de regreso a Estados Unidos. Su guerra había terminado. Pero el 25 de febrero,
Noticias legaron al barco hospital que golpearon a Stein más fuerte que cualquier granada. La quinta división de marines se había movido al norte desde Suribachi hacia el centro de la isla. Estaban exaltando una posición designada Colina 362 y la lucha era brutal. Los 28 marines estaban sufriendo bajas catastróficas. La compañía había perdido el 30% de su fuerza en 2 días. El sargento de pelotón de Stein estaba muerto. Su líder de escuadrón estaba muerto. Marines con los que había entrenado en Hawaii estaban muriendo en una colina sin nombre en el centro de Iwo Jima. El 26 de febrero, contra órdenes médicas, Tony Stein dejó el barco hospital. Bajo a una lancha de desembarco que regresaba a la playa. Le dijo a la tripulación del boat que había sido autorizado para regresar al servicio. No había sido autorizado. Estaba igual del barco hospital, pero nadie lo detuvo. Alcanzó la playa a las 14:00 horas. Encontró un sargento de suministros y solicitó botas nuevas. Sus pies aún estaban vendados, pero podía caminar. Agarró un rifle M1 Garand de un depósito de suministros. La aguillón había desaparecido, destruida o siendo usada por otro marine, no importaba. Stein regresaba a su unidad, camino al norte a través de Iwo Jima, 6 millas, a través de ceniza volcánica y posiciones japonesas destruidas, pasó tanques quemados y equipo disperso. Pasó equipos de registro de tumbas, recogiendo muertos estadounidenses. Alcanzó la posición de la compañía en la colina 362 el 27 de febrero. La compañía había sido reducida a 63 hombres de su fuerza original de 240. Los sobrevivientes estaban exhaustos, habían estado luchando continuamente durante 8 días, sin descanso, sin relevo. Solo combate interminable contra un enemigo que se negaba a rendirse. Stein se reportó al comandante de la compañía, fue puesto de nuevo en la línea inmediatamente. La compañía necesitaba cada rifle. Durante los siguientes 2 días, Stein luchó en el brutal combate de corto alcance alrededor de la colina 362 y sin aguillón, solo un M1 Garand y granadas. La lucha era diferente sin la ametralladora improvisada, más lenta, más deliberada, pero Stein seguía siendo efectivo. El 1 de marzo de 1945, la compañía fue asignada con una patrulla de reconocimiento para localizar un complejo de bunkers japoneses que había estado hostigando el avance del regimiento. La patrulla consistía en 19 marines. El cabo Tony Stein fue designado líder asistente de patrulla. Su misión era avanzar aproximadamente 400 yardas, localizar las posiciones enemigas y regresar con inteligencia accionable, sin asalto, solo reconocimiento. A las 07:00 del 1 de marzo, la patrulla salió de las líneas de la compañía y el terreno era crestas volcánicas y barrancos, perfecto para emboscadas. Los soldados japoneses habían establecido posiciones ocultas en toda el área, francotiradores, nidos de ametralladoras, equipos de mortero, todos escondidos en cuvas y agujeros araña. La patrulla se movía lentamente, 20 yardas, detenerse, observar, escuchar, 20 yardas más. Los marines sabían que los defensores japoneses los estaban observando. La pregunta era cuando el enemigo abriría fuego. A las 07:45, la patrulla alcanzó una línea de cresta con vista un pequeño val. Stein se movió al frente para obtener una mejor vista del terreno adelante. A través de las formaciones rocosas volcánicas, podía ver lo que parecían posiciones camufladas, posiblemente bunkers. Posiblemente entradas de cuvas, la patrulla necesitaba acercarse para confirmar. Stein señaló a la patrulla que avanzara, dio un paso adelante, M1 Garand listo. Sus pies vendados de las carreras descalzas 8 días antes, dolían con cada paso. Las heridas de metralla en su brazo derecho y pierna no habían sanado completamente, pero avanzó. Porque hizo era lo que se necesitaba hacer. A las 07:52, un solo disparo sonó. La bala golpeó a Tony Stein en la cabeza, cayó instantáneamente.
El disparo había venido de una posición oculta aproximadamente 200 yardas al norte. Un agujero araña o entrada de Cuba. La patrulla no podía ver al alrededor. Los médicos alcanzaron a Stein en segundos, pero no había nada que pudieran hacer. La herida era fatal. El cabo Tony Stein, de 23 años, murió en la ceniza volcánica de Iwo Jima a las 07:53 del 1 de marzo de 1945. La patrulla devolvió fuego hacia la posición sospechada del francotirador. Los marines pidieron apoyo de mortero. El área fue saturada con explosivos de alto poder. Si el francotirador murió en el bombardeo, nunca fue confirmado. Los soldados japoneses rara vez dejaban cuerpos donde los estadounidenses pudieran encontrarlos. La patrulla completó su misión. Identificaron el complejo de bunkers y regresaron a la campaña con la inteligencia. Pero levaron el cuerpo de Tony Stein de regreso con ellos. Las noticias de la muerte de Stein se extendieron rápidamente a través de los 28 marines. El cabo descalzo que había hecho 8 viajes a la playa el 19 de febrero. El marine que había rechazado la evacuación después de ser herido. El matadero de Dayton que había construido un arma de partes de avión salvadas, y la usó para destruir más posiciones enemigas de las que alguien podía contar. El 2 de marzo Stein fue enterrado en el cementerio de la Quinta División en Iwo Jima. Una simple cruz de madera marcaba su tumba, su número de servicio, su rango, su unidad. Sin mención de la aguillón, sin mención de la medalla de honor que más tarde levaría su nombre. La batalla por Iwo Jima continuó durante otros 24 días después de la muerte de Stein. La lucha permaneció brutal. Los 28 marines empujaron hacia el norte, limpiando complejos de cubas y posiciones fortificadas. Las bajas estadounidenses aumentaron. Para el 26 de marzo, cuando la isla fue finalmente declarada segura, casi 7,000 estadounidenses estaban muertos, 20,000 heridos. Las bajas japonesas fueron peores. De los 21,000 defensores, sobrevivieron menos de 1,000. El resto murió en sus posiciones o se suicidó en lugar de rendirse. Los sistemas de túneles bajo Iwo Jima se convirtieron en fosas comunes. Pero el 19 de febrero, durante esas primeras 8 horas de combate, Tony Stein y su arma improvisada habían hecho una diferencia. Sus carreras descalzas habían salvado a 9 marines heridos que habrían muerto en la playa. Su fuego de supresión había permitido que la campaña avanzara cuando otras unidades estaban inmovilizadas. Su ingenio mecánico le había dado al cuerpo de marines un arma que durante un día cambió la ecuación táctica. En mayo de 1945, el teniente coronel Chandler Johnson presentó una recomendación para que Tony Stein recibiera la medalla de honor. La recomendación detalaba las acciones de Stein el 19 de febrero. Los 8 viajes a la playa, los marines heridos evacuados, las posiciones enemigas destruidas, las carreras descalzas bajo fuego. La recomendación fue respaldada por cada oficial en la cadena de mando, Regimiento, División, Fuerza de Marines del Pacífico, Comando del Pacífico. Todos los que revisaron los informes posteriores a la acción estuvieron de acuerdo. El cabo Tony Stein había demostrado valor conspicuo y intrepidez con riesgo de su vida más allá del llamado del deber. El 19 de febrero de 1946, exactamente un año después de las acciones de Stein en Iwo Jima, su viuda Joan recibió su medalla de honor en una ceremonia en la Casa del Estado de Ohio. El gobernador de Ohio, Frank Lausch, presentó la medalla. Joan Stein estaba en su oficina, abrumada por el peso de la condecoración y los recuerdos que representaba. La madre de Tony, Rose, asistió a la ceremonia. Lágrimas corrían por su rostro. Su hijo, el niño de inmigrantes judíos que había abandonado la escuela secundaria para trabajar como matricero, había recibido el honor militar más alto de la nación. La citación de la medalla de honor decía en parte, el primer hombre de su unidad en estar en posición después de golpear la playa en el asalto inicial,
el cabo Stein. Armado con un arma de tipo avión improvisada personalmente, proporcionó fuego de cobertura rápido mientras el resto de su pelotón intentaba moverse posición. Cuando sus camaradas fueron detenidos por un bombardeo concentrado de ametralladoras y morteros, se puso de pie galantemente y se expuso a la vista del enemigo. Atrayendo hacia el fuego hostil a su propia persona, y permitiendo observar la ubicación de las armas hostiles que ardían furiosamente. Determinado a neutralizar las armas estratégicamente ubicadas. Cargo audazmente los bunkers enemigos uno por uno y tuvo éxito en matar a 20 del enemigo durante el furioso asalto individual. La situación continuaba por 3 párrafos más detallando cada uno de sus 8 viajes a la playa. Los marines heridos que evacuó y su negativa a buscar tratamiento médico a pesar de sus heridas. Mencionaba el arma de tipo avión improvisada personalmente, pero no usaba el nombre aguillón. Ese nombre existe solo en la historia oral del cuerpo de marines. Los restos de Tony Stein permanecieron en Iwo Jima hasta 1948. En diciembre de ese año, su cuerpo fue devuelto a Dayton para el entierro con honores militares completos. La ceremonia en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario atrajo a cientos de dolientes, veteranos, familia, civiles que nunca lo habían conocido, pero entendían lo que representaba. Fue enterrado en el cementerio Calvary, en Dayton, el único receptor de la medalla de honor de esa ciudad en la Segunda Guerra Mundial. Su marcador de tumba enumera su rango, su unidad y la condecoración que ganó. Los visitantes todavía de mondas y pequeñas banderas estadounidenses en el sitio. En 1972, la Marina de los Estados Unidos encargó el USS Stein, una fragata Clays Knox en su honor. El barco sirvió durante 21 años, participando en operations en los océanos Pacífico y Índico. Fue dado de baja en 1993 y finalmente descuidado, pero el nombre Tony Stein vivió en los registros navales. El cuerpo de marines preservó su historia en materiales de entrenamiento y relatos históricos. En Paris Island, el depósito de reclutas donde nuevos marines comienzan su servicio, los instructores enseñan sobre improvisación y adaptación en combate. La historia de Tony Stein es parte de ese currículo, el matricero que construyó un arma de partes de avión salvadas. El marine que corrió descalzo a través de ceniza volcánica para salvar a sus hermanos. La aguillón misma se convirtió en una leyenda en la historia de armas de fuego militares. En una columna de Forgotten Weapons documentó el diseño y la historia del arma. El Museo Canadiense de Armas Históricas construyó una réplica funcional con fines educativos. Esa réplica demostró lo que Stein y Grevich habían logrado con herramientas básicas y conocimiento mecánico. Habían tomado una ametralladora de avión diseñada para corrientes de aire de 300 mph y la habían adaptado para combate terrestre. Habían resuelto el problema de potencia de fuego del cuerpo de marines con partes salvadas y ingenio. Los historiadores militares debaten si la aguillón fue tácticamente significativa. 6 armas a través de un regimiento, impacto limitado en la batalla general, pero esas 6 armas hicieron una diferencia para los marines que lucharon junto a ellas. El fuego de supresión permitió avances que de otro modo se habrían estancado. El impacto psicológico de 1,200 balas por minuto mantuvo las cabezas enemigas bajas en momentos críticos. Lo que no es debatable es el courage de Tony Stein. 8 viajes bajo fuego, 9 marines heridos evacuados, carreras descalzas a través de ceniza volcánica, rechazando evacuación cuando herido. Regresando de un barco hospital para reunirse con su unidad, liderando una patrulla que le costó la vida. El cabo descalzo de Dayton representa algo fundamental sobre el espíritu del cuerpo de marines. Improvisa, adapta, supera, cuando el equipo estandar falla, construye algo mejor. Cuando herido sigue luchando.
Cuando se ordena descansar, regresa tu unidad. Cuando enfrentas probabilidades imposibles, carga hacia adelante. Tony Stein tenía 23 años cuando murió. Había sido marine durante 2 años y 5 meses. Luchó en 2 islas. Mató a más soldados enemigos de los que los registros oficiales pudieron contar. Salvó 9 vidas en un solo día. Lo hizo todo con un arma que ayudó a construir en un cobertizo de mantenimiento en Hawái. Si esta historia te conmovió como nos conmovió a nosotros, de llanos unlike. Cada like la dice a YouTube que muestra esta historia a más personas. Suscribit y activa las notifications. Estamos rescatando historias olvidadas de archivos polvorientos cada día. Historias sobre matriceros y marines que salvaron vidas con armas de avión salvadas y corre descalzo. Personas reales, heroísmo real. Deja un comentario ahora mismo y dinos desde donde nos ves. Nos ves desde España, México, Argentina, Colombia. Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. No eres solo un espectador. Eres parte de mantener vivos estos recuerdos. Cuéntanos tu ubicación. Cuéntanos si alguien en tu familia sirvió. Solo haznos saber que estás aquí. Gracias por ver y gracias por asegurarte de que Tony Stein no desaparezca en el silencio. Estos hombres merecen ser recordados, y tú estás ayudando a que eso suceda.